true love and charity one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Pray be seated. Mr. Speaker, can I listen when you're not Norway may be seated here on whatever I get up like a one hat. Casitilo say, I like a getting a hat. See was some power and matata. Get to Rakara Fatica Pagama. Let me confer with the clerk. Sir Clerk, Honorable needs assistance with his chair. Harna, yeah, we can use this in the meantime. Let me just ask Sergeant at Arms. Mutu se gastilo se lose home. Order, honorable members. Afternoon, honorable members. Hey, Baba ngahali dumele. Hakitsore matata ke. Afternoon, honorable members. Welcome back to the third meeting of our first session as the 13th Parliament. This will be our last normal meeting in this session. We may have a special meeting, as you know. We'll discuss this further at the General Assembly. Let me start first with the announcement that I'm sure all of you would have seen the notice regarding the health of the Leader of the Opposition. And as a result, I'm pleased to inform you that Honorable 𝗧𝗛𝗘 🭍💾 MP for Bubirwa has been appointed acting Leader of Opposition until the 16th July 2025. So Honorable Lucas is acting Lu. Hakim Monastilon Sarome, Lehalem Monalizuriki acting Leader of Opposition. The second announcement, honorable members, regards appointment of senior staff officials in Parliament. First is the Director Executive Support in the Speaker's Office, 𝗧𝗛𝗘 🭍💦. Second will be the Assistant Director Executive Support, Office of the Deputy Speaker, Eneke Yvonne Kwarai. Third will be the Assistant Director Executive Support, Office of the Leader of Opposition, Eneke 𝗧𝗛𝗘 🭍💦. Kitara magnaga assurasante. Make you now. Jano. Kibona bata bomba berekali by telepile ba lona montumo. Yana ha ngale ba bona ba tsama mo leska tsa gore they are strangers in the house. They would have been authorized by the Speaker. Nanabella ko ditulong tsa lona ba tote. The
if you look at the order paper today, also as an announcement, you'd notice that there is no bill, even though it may appear to you that some bills would have matured, especially the private bill by Leader of Opposition, Honorable 𝗧𝗛𝗘 𝗭𝗧𝗛. So, and then also there is the core agenda. Nanabella Costillion Saho, Honorable. The announcement is on my determination regarding the private bill submitted by Honorable 𝗧𝗛𝗧 𝗭𝗧𝗛. And the determination is that we will not proceed with the bill because the processing of the bill has not conformed with Standing Order 71.8 and 71.9. Standing Order May for your benefit, let me read out Standing Order 71.8 and 71.9. The National Assembly shall only proceed with the presentation of a private bill subsequent to the Speaker first having determined that the bill conforms to the requirements laid down in this order and to the requirements of Section 88 and 89 of the Constitution. 71.9. The printing and publishing of a private member's bill in the Gazette shall be the responsibility of the clerk, and following the publication of the bill in the Gazette, the progress of the bill shall be the same as that followed in respect of government bills. So those are the standing orders. And I only saw the bill after it was gazetted, but I never made a determination on whether the bill conforms with this order or with the requirements of Section 88 and 89. And I'm not saying that. It's very important to understand this point. I'm not saying that the Leader of Opposition was wrong in how he processed the bill. What I'm saying is that I, as the Speaker, have not, before the bill was gazetted, I've never made a determination in terms of Standing Order 71.8. And I can also say, as a matter of fact, that the clerk has also neither conformed with Standing Order 71.9. So, honorable members, this is an announcement. It's not a matter for debate. So, I will engage further with the Honorable Leader of Opposition regarding the processing of the bill. So, in this meeting, you will not proceed with discussing that bill until this process has been followed. Agiagutwa. Yeah, no, honorable members. Can I this standing order stand on Lady Balatata, Lady Talohan? Standing Order 38.1. This is with regards to the core agenda. The core agenda, I will engage with Honorable 𝗧𝗛𝗘. May Honorable 𝗧𝗛𝗘 would recall that he asked a question and we had to discuss it before it got into the order paper. The question by Honorable 𝗧𝗪, it has to conform with Standing Order 38.1. Nanabella Costillion, Honorable Minister. So I will engage with him so that he conforms with the standing orders before his question can be asked. Remember 38.2. If the Speaker is of the opinion that a question of which a member is given notice or which a member seeks to ask without question infringes on any of the provisions of these standing orders applicable to questions, he or she may direct, that is the Speaker, A, that the question be modified so as to remove the words or portions thereof
which are inconsistent with the relevant standing order. B, that the question be disallowed in its entirety. So I'm not normally inclined to be. I'm inclined to discussing with you, honorable members, as I did with Honorable 𝗧𝗛𝗘, and he had agreed that we modify certain portions of the question so that they are consistent with the standing orders. So this is why this question is not in the, is removed from today's order paper. But as I say, I know Honorable 𝗧𝗛𝗘, together with Honorable 𝗧𝗛𝗘 and Honorable Monaré, I know they are in France. But I will be. Honourable members, let us now proceed to the business of today and deal with questions. Honorable Rabatsulu Disho, member for Kavango East. Mr. Speaker, question number 1. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Acting Minister 𝗧𝗛𝗘 🭑𝗦𝗧 🭑🗡🐫. Thank you, Mr. Speaker. The government intends to maintain Kilo 70 camp and the Botswana-Namibia border cordon fence as a strategic infrastructure, not only for use by my ministry, but other government agencies, such as defense and security agents. The camp was established following the outbreak of CBPP, or cattle lung disease, in the Disease Control Zone 2, Kavango, in 1995, as part of disease control infrastructure to prevent reintroduction of the disease from Namibia. The project included the construction of staff houses at the camp and was completed in 2002. Although the outbreak was eradicated and the CBPP free status restored in 1996, the risk of reintroduction of the disease persists even today, as the northern parts of Namibia and the southern parts of Angola remain endemic for this devastating disease. Furthermore, other important transboundary diseases such as FMD and the goat plague are most likely to be introduced into Botswana via these countries. Mr. Speaker, regrettably, the allocated budget for maintenance of disease control infrastructure is seldom adequate and falls far short of what is required. However, my ministry will continue to seek innovative and more sustainable ways of maintaining disease control infrastructure, including partnerships with the private sector and communities living along the infrastructure. Part 2, Mr. Speaker, the cost of construction of the camp, which comprises 11 two-roomed houses, 1 3-bedroomed house, and 1 storeroom and 2 Desilu toilets, was approximately 400,000. Part 3, Mr. Speaker, the camp has been vacant since 2014 after the staff were relocated to other areas on welfare basis, when it proved difficult to provide for their basic needs such as water, transport, and security. I thank you. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Disho. Nya mi kya ruta tona ka bua ka te mi ke supe gore la gale ke butse gore ami wa itshore mantu a gompie kwa dirisiwa ke dipoushara from 2014 when you say they abandoned le mantu ka 2014. Even this morning, kono go tswa dipouchara mo teng. Ame a itse tona gore mantua a dirisiwa ke dipouchara gompieko. Number 2, mantua a dirisiwa ke dipouchara from Namibia. It's along the border. Sa bobedi, not only poachers, a dirisiwa ke ame wa itse gore mantua still gape a dirisiwa ke Namibians and Zambians. Ba ile gore ba utswa dikgomo gompieno mo kgaolong ya me ba di ntshetsa ba di thagisa kwa. They spend the night there. That's where they are halfway station.
ne ke re ke go botse tsone tseo tona gore a me wa di lemoga ka go tlogela Mantua for 14 or more than 10 years a sa dirisiwe gore a re tlisetsa selo se sa siama mo kgaolong. Thank you. Order. Honorable Disho. Mo ya tima microphone. Mo ya gore ka ha o buang ka teng. Mo ya ke tshwengwa ke banni ba buang ba mahatsha mabedi a wa buile. Le ka ha ba buang ka teng. Ka gore go ka toga ga tsenya ke tsaetsego ka gore kana bua ka mahatsha re dirisana le one ebile re bapile le one yaano unless o bua ka motho o tabeng go a bone molato mo le kgotlatshekelo ebile le citizenship ya go e determine ke gone o ka letlelesang go bua jalo but ha ile dipelaelo ya ka o bua ile dipelaelo ha o ka kwa bua jalo yaano ke batla withdraw the part ya Namibia le Mazambia ba o reng ba utswa dikgomo. I want that part withdrawn. Mr. Speaker, are you aware of this place that I'm talking about? That's first, number one. Number two, I'm not withdrawing that, Mr. Speaker, because this is on public. Ke di case le gore re na natso mapodisi ba rena ba nna le bosupi jo nejo ba na di cases le go mpie ka na masole ba tshwere di khantsi di mo di atentsa bone ke di issue le gore di mo di atentsa mapodisi. We cannot withdraw with this, Mr. Speaker. Good. Honorable Disho, sexy buang kar how bua ele allegations, but if it has been determined by a competent court that honale batho ba poachitseng on such a date ba bolaile to kana ba utswile dikgomo kana I've got no problem with you stating that fact, but I know how we bua the allegations here in dingao. So unless Honorable Disho unless you can state here that as a matter of fact kona le khanki e involvang Namibia involva Mazambia ka go utswa dikgomo ya ka o bua e seng ile allegations here la ile wild allegations go ka nna le diphatsa tsa gore now this parliament allows its MPs to make wild accusations against the neighbors. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, sampere le mo go ya ga Honorable Disho. Honorable Disho. Mr. Speaker, ha ke tsure ke ta itlhalosa ya ne kere di khantse ke di khantse le gore le mapodisi le ba molao ba nanatso ko Zambia from 3 years ago ba bangwe ba tshwere pelo ba bangwe ba dikgomo tsa bone di bolalo ko Zambia re tswa di bona nka go tlisetsa bosupi. There's more than 15 cases ma parliament a gona mo parliament o sa itse ke me ke wena Mr. Speaker o sa itse re mo haswe ke moleletsi o itse khanye the honorable vice president ke mo tlhalosetse di khantse wa di itse. I've made reports even to the office of the president ba di itse ke wena lo sa di itse go lo one Mr. Speaker mo ntwe ke supe gore this di khantse ke di khantse le gore di a tshosa le maabane ba letse ba utswa tse dingwe ba tshwere ba mo di atentsa mapodisi as we speak re bua ka re khantse le gore and but there is exactly the same houses tsone tsa ga re dikolo tsa di beile mo nageng tsone tse ke butsang ka tsone re dikolo Mantua a dirisiwa ke di poachara gompieno Mantua a kwa dirisiwe a go tsengwe mapodisi mo go one at least ba thotomise di khantse me utwetse erra thank you ke a leboga utwetse ne ke tshwengwa hela ke gore o no o ibua le di allegations but I know ibua as a matter of fact that these are the cases that have been dealt with le gore a re ibile o ka ntisetsa le bosupi ha ke na mathata me o bile o ntisetse bosupi bo ya ka ntse o paka gore ha ke itse nya ha ke itse a ke itse ka yone me Honorable Dikoloti. Clarification, Answer. Mr. Speaker. Arab. On the same matter, before he answers, because le confusion. Ki biditse minister, ante minister Arab Honorable Mutausa.
Ke a leboga Mr. Speaker, ke leboga motlotegi diso ka potso tsa gagwe tsa motlaleletsa tse mme tsotlhe ke di arabileng ga ke ha karabo ya potso ya gagwe e ke neng ke bua ke etile ka leleme. Mme go e tlhalosa yaanong ka sengwe ke tserra. Ke buile gore ra itse gore bothata jo bo buang bo teng. Mme bothata jo bo bakilwe ke gore mo lebakeng le lelele dikgang tsa diterata le mo re go dirisa go thusa go tlhokomela diterata di ne di tlhokomologilwe di sena madi a lekanetseng gore di bo di ka tswelela di diragadiwa. Re ntshitse batho ko ka lebaka la gore go bonne go shota le go rise ditlamelo go bone. Mme ke buile ka tšhomi gore re tla ka mohuta o harologaneng wa go netefatsa gore re tswelela re diragatsa gone mo e leng gore bereketse mo lobakeng ga go tla go tsena mo taolong matlhoko a leruo. Ebe ke bua gore re tshwaragane le tona Mohasa le maphata a gago otlhe gore re ire ka mo gotlhe mo go tlhokagalang gore re baballe melelwana a rona, re baballe leruo la rona bogolo jang la ba e leng gore ba ruetse go babale melelwane. Ke a itse thata setlhako se o se rweleng ke se rwele go kgaolong ya me sa mpabalela se baballa morwadi. Mme ke dumela gore thulaganyo ke tshwereng le Remo Mohasa ya go baballa melelwane ya go baballa leruo le wena o le mo teng ta e tshwaraganela bangwe ba lona jaaka tlebe le mo dikomiting tsa palamente tse di harologaneng tsa bo climate jalo ha le ntse re tsamaya le halala buang le ba haladi gore lebaka la go bo defense tsa rona di kgautlhantswe ka lebaka la gore ga bo gona le phetogolo wa irang gore diphologolo tsa naga kgapetsa e be di kgasisa terata ka bokete jo bo kgasitseng ka tsone. Ke a go lebogare. Supplementary, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke a leboga Honorable Speaker. Government Whip. Oh, it's Opposition Whip. Opposition Whip. Hello, Ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Minister, ne ke re ke botse ja. Order, honorable members. Ke re ke botse ya. Ami o lemoga gore mantone a la phwa hantsenga ke le phata la gago. Ga se hela go go buiwang teng go go redisho. Along in many other parts of the country, go tsenya le kobo dobe, go na le manto a mohuta one le kobo phala le di kgaolo tsotlhe ka bontsi mo lehatshe la Botswana. Mantone a phwa hantswe a lephata la gago wa itse gore a teng e bile le na le plan gore putse ya me ke gore a me le na le plan ya go a busetsa mo tirisong e ka sireletsang tsone disediemo tse di buiwa ke Honorable Disho le gone kana mantoa a dirisitse madi a setšhaba me ga bona la theletswa le mo sekgweng hela jalo go le ra go reng le puso e bile le batho ba sologele gore a ka tsena mo tirisong e ka busetsang le hatshele mo lebakele le kae ha ile gore gona le thulaganyo ne le putso tsene ke re gongwe o di re thatswetse. Honorable Minister. Nta ke go leboge motlotlegi Hikwama mo go arabeng ke ne ke akareditse dikgang tse o di buang mme ke batla gore le nkutlweng batlotlegi mo lobakeng le lo leile lephata la temothuo le tswa kgakala le kopa go okelediwa madi go tswelela le maintainer that which we propose to the war as a mitigation measure ya go laola twantsho matlhoko a leruo e leng compartmentalization kana di-cordon fence. Me for the longest ntse di sa bone madi a tshwanetseng ke sone se o bonang gampeko le tla duma lena gore di kgasitse la se le lotletse di kgasitse mme puso e eme ka dinao gore e prioritize gore di-cordon fence gotlhe le a ke matlo a di-picket a ke ne ke le go bobirwa ke tswa go bona matlo a gore ke matlo a e leng gore anong manna ba nna mo go tsone kana botlhe ba ba irang tiro e pele leng gore ga sone e tshwanetseng mme at least ebile go bobirwa ka gore re lomagane le ba office of the president bangwe ba e leng gore ba re thusa go lwantsha
ene go utswa ga leruo ba a dirisa mme keletso ke gore ra atolose go mo gore re bone gore ra dirisa ka tseleng tse jang mme gampieko re mo seemong se e leng gore madi ao ga ayo. That's why I've said we are also exploring partnerships tse e leng gore they are forthcoming. That's why ke gore a ke re hetole leleme ha le tsamaya, because a lot of that which we see is as a result of climate change. So we need to look out for climate financing to find better ways to maintain our fences, to maintain our status sa malwetsi. Jaaka ke ne ke go bolela le gore le go yana disho kwa re santse re le at risk from our neighboring countries for CBPP and goat plague. So go botlhokwa gore megomo re go tshwaraganele le nna mo parlamenteng le mo teng re go tshwaraganele gore re lwantshe go sireletsa mo re nang le gone re le lehatse. Re tla tswelela ke dumela gore parlamente ya kra se se ne tlanya madi la go gana go hitisa budget ya madi go sena madi diterata mo teng le a khabara mo gotlhe ka gore la itse botlhoko jwa teng ha bo ka re tlela. Thank you. Further supplementary. Supplementary, Mother of the House. That will be the last. Thank you, Mr. Speaker. Potso ya me ke gore, Minister, wa re ga gona madi ke sone se re leng teng gompieno, wa re e tla re utlisa budget be re gana go go ha madi. Ne ke go botsa gore wena ha o lebile sepatša se go se makgwakgwa o lebile di priorities di kana tse ga o bona madi a o tlo tlang ka one o se lo a kgaoganya maphata o tlhongo go tlang ke ra ga ke re wena ke ra o le cabinet o le parliament o le government a tsilo go lekana gore a ba dire se honorable Dishona a bua ka sone a ke re ba re tlo go gana rona a o tlo tla ka one madi a teng how will you all the other priorities? Mr. Speaker. Honourable Minister. Nta go leboga thata Mother of the House. Mo ntetlelele ke ska ka segala ngwana Tharimpeng a isa belegwe. O e tlogele na kwa teng e tlatla. Mme ke go hile di options tse pedi. Ke buile gore ke go tla ka budget ke go hile option a gore jaaka ntse le tsamaya le kopana le balekane ba lona. Itse gore re ha re leng teng ka sebaka sa gore re ne re kopa madirisane le madi a lekaneng mme go na le alternative ways tsa go reisa madi go tla go bankanya gone mo re itseng gore it matters a lot to all of us. Through our partnerships, we are going all out to law them and show them gore impact that climate change mo go laole malwetse a rona le ruo e re amile go le kana ka mme bile keletso go gore rotlhe le lona go le leng teng o pa lona se ka ikgogela morago honorable Disho gore re tle re kgone go baballa batho ba kong habe ke a leboga Mr. Speaker. Order, Honorable Aaron. Honorable members, let me leave standing order. Standing order 58 on behavior of members in the House. A member shall not pass in front of a member who is speaking. 58.5. Kumpie kuhela ha o mongwa eme a bua bo heta hapela ha go tswela konte. Ke ona ka ke tabe ke go kubile o tsamaetse ruri. Clarification, Mr. Speaker. Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs, member for Lobatse. Mr. Speaker, I wanted clarity, Mr. Speaker, from you. Yeah, yes, sir. Salary deal Honorable Motausan, question 2. Honorable Jacobs. Mr. Speaker, the tiro in chat any jacket, I'm time sorry. Good afternoon to you, Mr. Speaker, and welcome back. Question number 2, Mr. Speaker. Honourable Minister of Water and Human Settlement. Minister of Water and Human Settlement. Honorable Penyo Mokete Seroko, member for Tokweng. Mr. Speaker, later date. Later date. Honorable Dr. Kisiteri Lerobotswa, member for Tswapong South. Question 4, Mr. Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture.
Honourable Minister Dikolothi. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano ke botse ke arabe ke ra ke itumele potso ya ga motlotegi go botswang. Mr. Speaker, I am aware that there are transitional challenges experienced in merging the legacy entities that constitute NARDI. My office is currently employing relevant measures to ensure that the process is concluded in a fair, just, transparent, and amicable manner. Mr. Speaker, NAFTEC is not fully integrated into NADI, as there are still some pending legal issues with some employees who have not transitioned into NADI, hence the need of the caretaker to facilitate the process to its conclusion. When the NAFTEC employees took NADI to court over its alleged unfair conditions of appointment, they had cited 3 respondents, namely NAFTEC, Ministry of Agriculture, and NADI. But the Industrial Court ruled that NADI had no locus standi, and the matter hence its removal from the case. This compelled the ministry to continue with the appointment of the NAFTA caretaker to coordinate the activities of legacy entity until its closure. Part 2, Mr. Speaker, the assets from NAFTEC have not fully been transferred to NADI. However, NADI occupies the premises and is fully utilizing the assets. The transfer of ownership process has not been concluded owing to pending transitional issues. These include employees who have not yet accepted NADI offers and their related court cases. Part 3, Mr. Speaker, I am aware that since 2022, there are 3 NAFTEC researchers who were offered appointments by NADI, but did not accept the offers. They had queried certain terms and conditions of their employment, requesting that they be changed, despite that these were informed by NADI policies. According to the higher level agreement reached between the ministry and trade unions, the measure process provided for an appeal structure for the aggrieved employees. As a result, the affected researchers lodged the appeals with the ministry. While the ministry was still attending to the matter, they escalated their issues to the courts of law. In realizing that the matter was taking too long to be resolved, while these employees continued to be paid salaries, the PS issued a letter in April of 2024 requesting them to indicate the acceptance of the offers of employment from NARDI within 10 working days, failing which NARDI was to be authorized to proceed as it deems fit to fill the positions for optimal operational efficiency. The Permanent Secretary's decision was prompted by the fact that the 3 researchers were not providing labor on account that NAFTEC had ceased to provide service, while NADI could not absorb them before acceptance of their offers. The Industrial Court ruled that the PS action was tantamount to contempt of court, hence the office did not proceed with the intended action. The Ministry of Lands and Agriculture has since constituted an appeal committee to deal with this matter. Part 4, Mr. Speaker, I am aware that there were farm technicians who were given employment offer letters that were later retracted. The background to this is that in implementing the measure, the NADI Board of Directors had resolved that all employees who previously earned salaries higher than the midpoint of the corresponding NADI salary bands should not be absorbed because of budgetary constraints. It, however, transpired that there were farm technicians within that category who were absorbed by NADI because of the incorrect information provided by the legacy entity. The inconsistency was only identified when the affected employees started to query their salaries and provided
the institute with the correct salaries, which were exceeding their respective salary bands at NADI. To promote consistency, the institute retracted their offers of appointment. Part 5, Mr. Speaker, I wish to assure this honorable House that my ministry has taken firm steps in addressing these issues. This includes the ongoing transfer of ownership of assets, and my ministry commits to implementing the decisions of the courts as soon as the matter is closed. I thank you. Parliamentary. Supplementary, Honorable Dr. 𝗧𝗛𝗧. Mr. Speaker, Honorable Minister, ka dikarabo tsa gago. Ono bua gore NAFTEC is fully utilized. Awa itse gore ha re bua ka NAFTEC ele gore ena le motho yo amogelang madi a CEO a le kana la NARDI. Mme staff sore se le ko lapeng. Akanye awa e tlhaloganya. A ke a go itwa sente wela gore mme babereki ba awa itse gore go na le babereki ba le bararo ba sa le 2022 ba le ko malapeng mme o ba duela kgwedi le kgwedi mme ba sa theogele kanya ya caretaker awa itse gore caretaker wa mogedisiwa ka o tsamaya ka di-payslip tsa makalana a mabedi a harologane ele NARDI le NAFTEC awa itse kgang yone gone mme ka gore go na le transfer agreement Honorable 𝗧𝗛, without disturbing your flow, how do you make the pay slip tse pedi tsa NARDI le tsa NAFTEC? Maybe you should clarify so that when he answers. Gore o duelwa ke bonthabo ba salary ya gago o duelwa ke NAFTEC bonthabo ba salary o duelwa ke NARDI ka go ntse ka teng mme tota bo amaru ja kgang ke gore a wa lemoga gore kgang e tota ya mmeja e tsere lebaka mme go lebega gore mabaka a mangwe ka tswa le gone gore ga go salo morago le transfer agreement le go seta appeal ya gore batho ba ikuele in terms of timeline wa re kganye o ikelela gore o e hetse le potso ya bohelo ke batla go e botsa ke gore a mme ka ha dilo di tsamang ka teng ko NAFTEC ga o lebile le o reditse dikgang tsa teng ka di tobekaneng ka teng a mme ga wa kanye gore go nne le auditor general a ko a dupe in a special way gore go diragalang ko NAFTEC ko NARDI ka dikgang tsa teng ga ka dinyanya bolla speaker a o ka nang ko bela konte tse di masisi tse diragalang ko NARDI tse di batang gore di thomamisiwe e be re itse gore boammaaruri le boeseng boammaaruri a mme ga o bone gore nako e gorogile ya gore NARDI go tsengwe leitho auditora go triggeriwe the audit e se forensic audit auditora hela wa rona hela auditor general a kwa go ntsha a kwa go bona gore a mme le ditsamaiso a di salwa morago tsa madi a setšhaba ko NARDI ya leboga Mr. Speaker. Honorable members ne kere mme ha le ntsha dikgang tse di masisi le setse morago e tsamaiso a di standing orders a nga e ka le komela konte a le setse morago hela bukane ya lona e a gona le haile mathata. Honorable Minister le ka moato Ke a leboga Mr. Speaker, ke leboge motlotegi go botswang the Shadow Minister of Lands and Agriculture. Ka potso ye le ka le tshwenyego le leng gore le tshwentse batswana botle ka bophara le re tshwentse thata re le lephata ka gore NARDI ke yone mokwatla wa se re tsilong go se dira mo go diragatseng mananeo ka gore there's no how we're going to come up with our programs without proper research and development. Me boammaaruri jo bo leng teng ke gore go harra re deala ka a lot of legacy issues. Boammaaruri jo bo leng teng ke gore it was advised though not done gore a gona ka o ka ira bokopano jo go sena appeals committee. It was never done.
mme o nkutlwile mo karabong ke go bolelela gore ke ngwa tse e leng gore morago ga go dikgang tse di tle ko go rona le tona Chimbombi ra he go gela gore appeals committee diragadiwe mme o gakologela gape gore kana ba ikwedi ba setse ba ile ko kgotlatshekelo ba itse ga yone kgotlatshekelo ga re batla go kgopetsana le process a bone mme ba mare jo go gore le bona ba ikwedi bao ba tsile go nna bangwe ke ba tlhopi ko kgaolonyane ba tsile go nna ba mpolela gore re ba batlisisi re lapisitswe ko go ja madi a puso re sa bereki re kopa your intervention mme kana dilo tsotlhe tse there are processes to them ga gona opo ka kganelang gore ka tsela epe go akangwe kana go tsiwe ka thulaganyo ya gore go dupiwe ko nardi ke tshwanelo ya rona re le kwana ke tshwanelo ya motswana mongwe le mongwe gore a itse gore madi a bona setšhaba dirisiwa yang ga gona opo ka kgalang thulaganyo yo motloge go botswana e tshwana hela le jaaka le wena o ntse o kgona go nna ona nabela ko nadi wa go komela wa di-meeting teng ke ra gore ke dilo tse dingwe tse e leng gore it was all I know you're all doing it in good faith because no batla go itse information so that you can come and ask and we engage and then we share with the nation here kganye ya gore se ke se buileng gore nya re tseneng se ke se buileng gore kganye ya mmejao e tona go heta mo go buang hela ibile ka NAFTEC. When you look at the vet lab, we have lost a lot of vets who have even left to New Zealand because they didn't agree with that which was proposed. So this measure alone has costed us, the government, a lot. And we are very happy that now with how we have approached it, Letona Chimbombi, we see a bigger light at the end of the tunnel. Re tlhokana le nardi e itsetsepetse re tlhokana le nardi e berekang gore go iragadwa ga manana wa rona go kgone gore go tle go wellane sentle without discussing batho kgang ya caretaker ke thulaganyo engwe e leng gore nne go sena gore NAFTEC e ka tswela go tlhele yang e santse na di assets as in even baikwedi because you needed to close this chapter but also no sena gore ka e tlhokomologa go tlhokanela gore go nne le tsela gore mme that which is happening there go iragale sentle ka tshwanelo ya gone mme ke dio dingwe tse e leng gore motlego go botswang re tla tswela ntse re gakolana tla tswela le wena o nna matlho a rona ka ko tse e leng gore ba ka di go bolelela ba sa di re bolelele o di tise kwana ka gore kgang e tona o e batlang ke tharabololo ya mathata a leng teng ka gore matshelo a batho a mo teng we have had people ba e leng gore ba latlhegetswe ke matshelo ka lebaka la gore ba bone ba bona thulaganyo e sa diragadiwa sentle mme ke tla dumalana le wena gore gone ra itse gore masiona a tswa thubeng a le phepa selabe se nna se tla le motsa kgamelo hela mme ke tsa gore re utlwane mokaoleng wa me ke a go leboga Procedure, Mr. Speaker. Supplementary. Procedure. Let me take the procedure by let me take the procedure by Honorable Kikonegile. Honorable Horeteze Kikonegile. Ditulo tse ke mathata. Thank you, Mr. Speaker. Mere go dumedise batho te re dumedise batswana le ha se ka bophara. Ne re Mr. Speaker ka the relevant standing order ga tualo. Re kope gore re hetse dipotso ka ke tsone hela tsetsi eno. Me ha ba sena ba dumela tata ke kopa supplementary Mr. Speaker. But the standing orders ke ta go bitsa o move a motion wa teng. Supplementary. Procedure, Mr. Speaker. All the honorable members. You may look at 130.1 and 40.7. Those are the two. I'll call you so that you follow that. Supplementary, Mr. Speaker. Procedure. Let me have procedure with Honorable Lekau. Good afternoon. Nekere kare o gongo o ntsenye mo tseleng hela Mr. Speaker. Gona le potso e le gore e ne botswa ke honorable go botswa. Yan potso ha e sa arabiwa. Me gongwe re khola supplementary e be sa khone go arabesega. E dirwa ya. Ne ke na le interest mo kganyeng ya di payslip. Ke utlwa nkare ga ya arabesega. Ke a leboga. Supplementary Honorable Mwalusi. Ka leboga Mr. Speaker. Ke go dumedise ma parlamente a Botswana. Ne ke re ke botsa minister a gore me wa itse gore building ene e diriswa ke NAFTEC go kanye.
a very big building, ito kayo ela hai dirisiwe gona yana. Min nadi renta mo gaborone ka madi ela sengana ka sepe. Gore ame kanye wa itse ame bana la maikelo la go gore ngwe ka ora gona madi. Ba boele ko kanye ko ile gore building ya te ba e owner da no go di parent. Ba tso building ile gore ba duela madi ela sengana ka sepe go ile kgwedi ba duela rent. Ke a leboga. Honorable Minister, what are the pay slip? Ya di pay slip, Mr. Speaker, ha ke na karaba go di pay slip di pedi kana yang me ga ke dumele ke na le pelelo ya gore mo gongwe ka tswela allowance ya bo caretaker. There's no how there can be two pay slips. Ha itse ke bone go iragala me go tsa go teng ke mo ileng gore ke tla go botsolosa le nna ke dumela gore motho go botsang khotsa kana le me ke kutlwela e botsa ba e relelela gore khotsa na ba batla gore motho o na la allowance engwe go go ya Mr. Speaker. Me ha ke mo reditse o na e botsaela sente gore o e clarify wena. Nya ya ha ke tsona le payslip tse pedi mme ke itse gore ke nya kana nafteke o ga go le Mr. Speaker nafteke ga ena go etsa madi teng go ntla ga nadi nafteke etsa madi go nadi kana ga ke itse le ga le gore nafteke anong e monela payslip jang ka hale tsa madi go nadi jang mme ke tla go e batlisisa feta go bona gore a me di payslip tsone di pedi a ke re kang ke di payslip gore a di pedi ke tla check gore di payslip tsa di pedi Further supplementary. You will supplement. ga ke tla ke heletse ya Honorable Minister. ke itse thata gore nadi e ntse e hirisitse di building go block 10. It's an issue that we have taken up with them mme ibile ba mo processing ya go ipankanyetsa gore ba kgaogane go a go sebele because we also have Botswana National Vet Lab e leng gore di office tse e leng gore di mo seemo se se siameng hela go no gona le some certain issues go sebele tse e leng gore they are working on them, but they have promised us because I think the contract or the lease e hela ka September go ba hirisitseng teng mme ba solo heditse thata gore ga bana go tswedisa gone go ntseng ba le teng ba go boela go dikantorong tsa bone. We'll be very happy even if they can consider NAFTEC again, because the compound that it's always an adresiwa, not to the full as it used to. And Khosi Malope ka itimela thata ha ka bona botlhe ba huduga le Honorable Phologolo ba ka itimela thata go bona phuduga eo ka gore it will serve the Kanye constituency very well. Me gape kana these parastatals go re ne di skere ratela mo ga borone hela go di ka nnang le impacted teng di teng gore re khone gore re bone ditiro tsa bone ke a leboga. Further supplement. Last supplementary honorable go botswang. Mr. Speaker, Yanong Honorable Minister Karota tsenya mo sekwe kana NAFTEC is an entity, an independent entity. So ka compone e ho Nardi ke kaneng le phata la government parastatal. Jano ministera aware madiara ne tse Nardi mangwa one ya tsere e be ya go duela mongoko ko NAFTEC. Is that what you are saying? E le gore tsamaiso tsa madi tsone tsa reng gone ho ka re se ke se buang ke gore gona le kamogelo ya etsang under Nardi e be gona le kamogelo e nngwe under NAFTEC me ano ke tshwengwa ke gore bore madi a NAFTEC ba tsa go Nardi jang. Minister re setse go tswane Mr. Speaker re bua ka kamogelo e ka nna allowance e ka nna eng e se mo go tswang ka pay slip ke tsa gore go tlhaloganye sentle mme mo go teng mo go botswana le ena go boditseng ke gore go na le kompone ya puso e go te Nardi parastatal e dirilweng ka lekala le go te NAFTEC le go teng Botswana National Vet Lab le go teng Botswana Agricultural Botswana Agricultural Research makala na mararwa ke ona bopile le ka le go te Nadi ya no ko NAFTEC ga ra khona go e tswala yotlhe ka gore go na le batho mo teng ba bararo ba ileng gore da part of the assets tsa NAFTEC tse leng gore palise gore re tswale. So NAFTEC ga mpino ga gona go etsa madi teng ntla ga Nadi because ke le kalana le ileng gore le ira Nadi ke ne ke le ka go tlhalosa jalo. So ga ke itse le ga le gore go tsa wena mo go khoneng ga gago go no tsa information teng
ba ne ba go sebeditse gore NAFTEC e tsaya kae madi kgotsa go mo nka go batlisisa go a pele go itse gore go na le sengwe se se diragalang kana go mo NAFTEC ke a puso le one dilo tse tsotlhe tse e leng gore go na le ga di tsamaye sentle teng di tshwanetse gore di ntshiwe mo teng go botswana batho ba itse ba mmaruri re kgone gore re bankanye se ka ra tlogela dilo tse di atesagala yalo ke a leboga. Honorable members. Yeah. Honorable members, I understand that Honorable Kekonegile has a procedural motion to move. Honorable Kekonegile. Thank you, Mr. Speaker. Nalma tata di tilo malatia. You better change. Mr. Speaker, I stand standing order 130.1. Ki request for an urgent motion. Wa hore a parlamente e tswelele ka dipotso go heta nako e beilweng ya malatsi otlhe gore re hetse dipotso tse tsatsi jeno tse di mo order papereng. So I move, Mr. Speaker. Honorable members, as I understand, Honorable Kekonegile wishes to invoke Standing Order 130.1 so that you suspend Standing Order 40.7. That is the standing order that limits question time to 45 minutes. Is that the correct position? Is that the correct position, Honorable Kekonegile? That is the correct position, Mr. Speaker. Honorable members, the question is that you suspend Standing Order 40.7 so that you complete the business of today, being questions. The question is that the motion be agreed to. The question is that the motion be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. We have addressed question 5 at the Speaker's announcement. Honorable Taulo Wipuso Lucas, member for Bubirwa. Thank you, Mr. Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Honorable Minister Ramautan. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Mr. Speaker, it may be able to take Mr. Speaker, Karabaya, thank you. The Ministry of Justice and Correctional Services has prioritized a holistic review of the justice system, seeking to improve capacities across the criminal justice sector, to better plan for delivery, identify and solve implementation challenges, and account for delivery of high quality, timely, fair, and accessible criminal justice. No, this has been later dated, Mr. Speaker. Number. It's not ready. We will provide as per the request from the member. Honorable Minister, question number 6, Mr. Speaker. Number 9. Number 6. Number 9. Answer number 9. Mr. Speaker. Honorable member, will return a later date. No honorable member. When he stood up, he called question 6. He's never said later date. And as far as I remember, the only honorable member who later dated a question was Honorable Soro. Mr. Speaker. High later date. Honorable Lucas, you used to clarify. Mr. Speaker, Honorable Ramautan is a lawyer. We tour tomorrow no time. Unsara ka di baki la ke tsena hare.
So ke we ke re nya o tata o itlhalosetsa setšhaba. Ke a leboga. Tsere, honorable Lucas. Honorable Minister ga ipakanya, ano mmele go toka go ipakanyetsa karabo e. Aba sa go bolele nako ile teng. Jaanong go raya gore o ta go bata karabo e ate arabe potso e. O ka araba le honorable Minister? According to the alleged ambush, we had agreed that Wednesday this week it will be ready. Lucas. Order, honorable members. Honorable Mutausan. Kana kinziki bua le lona, honorable members. Ka standing order 58. Standing order 58. Standing order 58.2. Honorable Mutausan. Standing order 58.2. A member shall not cross the aisle of the House. So you have crossed the aisle. Honorable members. Kana kona ke abua. Please. Familiarize yourselves with standing order 58. Again, route 1. Let's call across the aisle. Honorable members. There is a map. Map wa rona wa muntu mohorontia. Le gore di aisle di tsamaja. Gore di tsamaha. Even on the opposition side, it's clear. It's clearly demarcated or the aisle di tsamaja. So let's call across the aisle. Procedure, Mr. Speaker. No santubua. Procedure. Procedure. Procedure, honorable Kawan. Kana ke gore Mr. Speaker ga wa botsa honorable Mutausan gore o crossitse o o dirile ruleng o sa itse gore ena maikelelo a gagwe ke ngo ka bo mbuditse gore o crossitse o no. Maikelelo ha ona le maikelelo mangwe honorable members a laolwa ke molao motheo le di standing orders ke tsone tse di ta laolang gore kana tse di ta nkitsiseng gore a gore ka tswa gona le diphetogo dingwe kana maikelelo mangwe a leng teng. I'm sure la itse molao motheo wa lona it regulates ka so se bua le di standing orders tsa lona. So tswetswe honorable members a ke dumela gore ke dumela yala gore ona a ke tsore le go le siameng ona tsietsegile hela mme o ta siama. Honorable Mautwana wa re o ta araba le mpotso ya honorable Lucas. Thank you, Mr. Speaker. Ne re dumalane gore e tata la boraro a bikione. Nya kana you keep on saying le dumalana o tile rona Lucas are gala dumalana mo go ile hela ka baki ya tsena ha le gore hela ka ipakanya o to later date. Mr. Speaker, ke le ka letsa gore ne ke letsa ka phone ya sa itseng ke a go ema ha khorong hale ke ema ha khorong ke kopana le ene ke mara ne ke ntse ke letsa ka phone sa itseng ka khanya gore putso hae karabo hae ready ke mora a ba re tata le ke re la boraro wa bikione tabe isiana. Okay. The question is later dated. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Molepoole North. Thank you, Honorable Speaker. Later date. Later date. Honorable Simasiko Skamapulanga, member for Chobe. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Potsoke number 8. Honorable Minister of Environment and Tourism. Major General Mokware, Acting Minister. Thank you and good Honorable afternoon, Mr. Speaker. Ke ne ke kopa gore ke tsoge ke mo neela kamoso. Ke a leboga.
Later date. I'm aware that the Honourable Minister is in France on official duty. So the General Mokhare is acting. Ota Tisakarab. Honourable Mopati Mabuse Pule, member for Gauteng East. I know he's also in France. Wait, Mr. Speaker. Okay. Honourable Tawul Furniture, member for Tati East. Thank you, Mr. Speaker. Later date, reason being that the question has to be redirected to the relevant ministry. Okay. This question will be redirected. Remember, honourable members, a decision was taken to move clinics to the Ministry of Local Government and Traditional Affairs. So that is the reason for redirection. So it will be redirected, it will be answered. Honourable Letogolo Barongwa, member from Gauteng East. Good afternoon, later date. Later date. Honourable Reason Moraidi Lukutlan, member for Kalahari North. Thank you, Mr. Speaker. Question number 12. Honourable Minister of Minerals and Energy. Minister Abuile Halon Kupilor ke motsela. No. Agrishi was seated there. Go lebega ana le emergency nyana. Emergency in yes, it's on speaker. Honourable members, honourable ministers. Honourable members, hatonanali emergency. Hatonanali emergency. ITC speaker. ITC. I get an alibi teledipile. Honourable leader of the house, as CEO, the most senior minister, honourable here. Train. Honourable Kilebeng for Honourable Kenwendo. Thank you, Mr. Speaker. Kanya motakase wa o kgaogang kana power cut e diragalang ko jwaneng kana mo dikgaolong tsa kgalagadi. Se se diragalang, Mr. Speaker, ke gore go boammaaruri go na le mathata ona go kgaoga ga motakase mo dikgaolong tsone tseo bogolo jang ga gona le dipula kana gona le seemo sa loapi se se sa nnang sentle. Mme tota boammaaruri ke gore go dirwa ke aged infrastructure kana tsone dipale tse di tsogetseng tse e leng gore di setse di senyegile yanong ga di kgone go itsetsepela sentle. Di dirwa ke gona ga gongwe go nna le ditadi kana lightning strikes se se diragalang mo go tsone. Mo gongwe mo go diragalang ke diphego tsa matsubutsubu tse di tshabelelang kgaolo ya Sekoma, mme di dire jalo gore go nne le mathata a motakase. Mo gongwe nne dithare tse di welang yone line ya motakase. Mme Mr. Speaker, go na le se se diragalang kana se setseng se diriwa ke puso ke ba BPC go leka go tokagatsa seemo se se diragalang ko dikgaolong tsa jwaneng kang go setswe le gore ba berekela mo 66 kilovolt le kang ho kuntsi 33 kilovolt lines. Me mo go lekeng kana go leka go tlamela se leng gore sa diragala gone ko dikgaolong tseo go ema ka June jana go setswe go dirilwe line tse leng gore di tsamaya go 140 kilometers mo 170 yo leng gore wa tlhokagala gore a ba ka nngwe e le maikaelelo a BPC go leka tota le gore ba tamele tsone tse leng gore di dira gore re nne le kgaogo ya motakase. Mme maikaelelo e le gore ba BPC ba supa gore ba ikomitile gore tare ka November ba setse ba weditse tiro eo. Mme jaaka go ntse jalo go na le tsa go replace tsone dipale tse leng gore out of 36 ya dipale tsone tse leng gore di tshwanetse tsa replaceiwa di le 25 di setse di ba kantso mo tseleng ya kang ho kuntsi. Mme go ra gore tiro e ba sologetse gore e wele ka July 2025 kgwedi yone e hela.
mme go raya gore mo gongwe ke go upgrade kana mo ba go bitsang protection devices jaaka e le gore tsela yone ya kang ho kuntsi ya 33 kilovolt ba tshwanetse gore ba replace kana ba enhance go nonoga ga overhead line yone ya network yone mme mo gongwe ke the earth shield wire installation ye leng gore ba BPC ba setse ba kgonne gore ba source dikilometera di le 5 go tswa go di regioneng tse dingwe gore ba installe thulaganyo ke gore by August e be setse e wetse yone thulaganyo ne ya earth wire kana earth wire installation mo gongwe tsone dipale maiteko a mangwe a tang a sešwa ke gone gore ka gore tsone dipale tse di a tsogala ebile di tewa ke seemo sa loapi thata maikaelelo a tsweletseng ke gone gore go replacewe tsone wooden poles ka the concrete poles mo e leng gore ke strategy sa se long term sa BPC gore ba leke gore ba tamele tsone dio tseo mme go raya gore mo gongwe ke stability sa system mo e leng gore maiteko a teng a sala a simologa ka March go heta June maikaelelo e le gore kwa e leng gore go na le mathata a motakase teng mme se se lebegang ebile se supagala ke gore ga go sa tlhole gona le dikgang tse di tshwana le tseo e le gore BPC maikaelelo a bone ke gore ba netefatse gore go nna le tshisibalo le stability mo maitekong a bone a go isa motakase ko batswaneng ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kekonagile. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister, mabaka wa bua le mathata a potso e go lebega a le lehatshe lotlhe. Are there any non-uniform mitigating factors as per districts that the ministry is putting in place? Kira gore ha ile gore ko maule rona motakase o kgaoga go go hela beke le beke ko kgalagadi o kgaoga go go hela beke le beke a ntse ke dipula a ntse ke old nathan kana ke systematic load shedding. Thank you. Honourable Minister. Tota ka bokhutshwane hela se nka se tlhalosang ke gore go ya ka ba BPC ba supang ka teng mathata ke ona a tshwanang le hatsi ka bophara o setsa a arabile gore mathata a tshwana le hatsi ka bophara so se re ka se tlhalosang hela ke gone gore mathata a le mitigation a diragatswa le hatsi lothe ka bophara. Supplementary? Supplementary, Honourable Barwan. Just a quick one, Honourable Minister. You talk about the poles tse di dirilweng ka concrete. Do you have plans to manufacture these concrete poles mo Botswana? Because as we speak currently, those poles are imported from South Africa. Do you have plans to make sure that the poles tseo di a dirwa mo Botswana gore Batswana le bone ba te ba kgone ba di dire ba nne le sebaka sa go itirela business? Ke a leboga. Honourable Minister. Tota go ka nna molemo ebile go siame gore re bone Batswana ba kgona go dira those concrete poles. Ke tse eleng gore ba ministry ba ta di amogela thata ga go ka nna le maiteko a dirwa mo Botswana. Let's go to question 2 and check if the Minister of Water and Human Settlement, are they here? Anyone acting? Doesn't look like they are here. Let's go to question number 9. Procedure, Mr. Speaker. Huh? Procedure. Procedure, Honourable Jacobs. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I don't know if you are aware that your authority here, it's being played with. We have a crisis in Robat. There's been no water for 7 months. Mr. Speaker. Stand put your authority, Mr. Speaker, please.
Yeah, Honorable Jacobs. Wala debate, Honorable. Wala debate. Boto na habayo ha me. Ke tsaura habayo ka boto na ba metsi. Habayo ha. Me ke tsaura go ntse go arabiwa dipotso, Honorable Member. Ke tsaura bana le baba ka batata ba nthalosetsa gore ke embassy wa. Leader of the House le no teng ha o ka you can shed light on nya let's call it dipotso di sa arabiwa dipotso di ntse di arabiwa, Honorable Members. Matata la ki Leader of the House. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ta ke semolle ka go dumedisa parlamente botlhe ba leng hano re sena go nna re tsa break ke ne ke re ka boikokobetso re ra mogapi o tlhalositse ha taba se gompieno ka ro ba ka ntse tiro ya ministry wa bona ka moso mme hala posego e teng rona ska a togela karabo mothusi wa gagwe ga yo mo la hatsi mo na kong ya gompieno ke a leboga Me Honorable Members, Leader of the House, I think we are kakololo ya hore opeto na yo tebe ngasio a informe officer ya speaker they know ba itse tsamaiso ya teng bona gore go tsamaiwa yang ka gore ke na le ya Honorable Muswane ke na le ya Honorable Winter Molutsi. So, but to take about Hokatun, they are absent without apology. It's our own Babuleti, when I will tell people one to not Hakitura Habayo. May Ars Bankanya Semosate. Honorable Kekonerile for Honorable Pule. Question number 9, Mr. Speaker. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Mr. Speaker, leba tutehi baba hano ki ba dumedise me karabo intijana, Mr. Speaker. The Minister of Justice and Correctional Services has prioritized a holistic review of the justice system, seeking to improve capacities across the criminal justice sector to better plan for delivery, identify and solve implementation challenges, and account for delivery of high quality, timely, fair, and accessible criminal justice services. Therefore, a qualitative and situational analysis for reform which assessed the state of child-friendly justice in Botswana was conducted and completed in July 2023. The purpose of the survey was necessitated by government's efforts to reform the child-friendliness of its juvenile justice in order to uphold and protect children's rights as stipulated in the Children's Act as well as international treaties. This research study is to ensure that we have a justice system that guarantees the respect and effective implementation of all children's rights at the highest attainable level, considering the child's level of maturity, understanding circumstances of their cases. B, in addition to the research study, and with the support of the United Nations International Children's Fund, UNICEF, the Ministry hosted the first national symposium on a child-friendly justice in Botswana in August 2023 to augment stakeholder engagement on the child-friendly justice systems reforms. C, the findings of the research study and the symposium were then developed into a child-friendly justice system roadmap that would guide implementation of the recommendations. The roadmap prioritizes the enhancement of child-friendly justice system in Botswana, ensuring that justice system is responsive to cases involving children and upholds their human rights. Mr. Speaker, the law, particularly Section 39 of the Children's Act, number 8 of 2009, recognizes the need for child-friendly courts and has since designated every magistrate court as a children's court. With the recommendations from the assessment done, it is envisaged that
The Magistrate Court will be further refurbished to accommodate the requirements and specification. And Mr. Speaker, for further information, Minister of Child and Basic Education and the Minister of Justice and Correctional Services and Traditional Affairs, Local Government and Traditional Affairs, we are also collaborating to further augment the need of the children in Botswana so that they have a reformatory institution where they would not stay in prisons but at those reformatory institutions. Mr. Speaker, in July 2024, as part of the implementation of the roadmap, the Minister of Justice and Correctional Services, with the support of UNICEF and the British Council, conducted a training of magistrates, prosecutors, social workers, health workers, prisons and law enforcement officers on how to handle children's cases as they administer justice. The implementation plan envisages many more trainings with assistance from implementation partners of those in the children's criminal justice system for continuous improvement and enhancement. The Ministry will continue to explore options to ensure that the courts are child-friendly. To this end, benchmarking exercise will be conducted in due course to facilitate the establishment of child-friendly courts that align even with international standards, just to augment what we have currently. That exercise will be imperative. We thank you, Mr. Speaker. Supplementary. 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 Honorable Ambassador Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Ditilo tse ke mathata, Mr. Speaker. Hakile ba kya. Ke a leboga, Mr. Speaker. Good afternoon. Ne ke re ke botse minister a gore a wa itse ra itse gore go na le mokgwa hela o tlwaelesegileng mo dikgotlatshekelong tsa rona tsa gore bosekisi bo die kgang ya ngwana yo dingwaga tse di kwa tlase go ithela a tshwara dingwaga tse di 18 kana go heta ho ya be yaanong a sekisiwa go te ke mogolo jaanong ga a sekisiwe e le ngwana a go mo ga go dire gore tsone ditshwanelo tse le go buiwang ka tsone mo putsong e be di sa kgone gore di mosologele molemo ha ile gore bosekisi bo dia kgang ka bomo gore a ta sekisiwe e le mogolo go bo go tenya jaanong go dile gao molao wa Children's Act ga wa apply mo go wena. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga, honorable member. Go kile ga nna le sone seemo sa go nna yalo se le gore le makgotlatshekelo a ela se kgala gore ba se ka ba letella gore motho a nne dingwaga tse le gore ya no latlhegelwa ke tshwanelo kana benefit ya ka ba e boneng a santse a le mo dingwaga tsone tseo, mme le rona ra ba gakolola gore ba se ka ba dira jalo. Ke sone ke re ministry wa rona le wa basic education le wa local government and affairs re mo maitikong a gore re make sure gore ngwana mongwe le mongwe o ile gore molao wa Children's Act wa re ha tshwana go ba le mo kgolegelong ba iso ko center ile gore ke a bana ba tswela le dikolo ke so se ile gore a signwe ke cabinet gore go se dira so re le ka gone go ima sone seemo sa go nna yalo sa gore go se ka ga tsolwa ditshwanelo tsa bana ba ka ba tshwantse gore ba kule ditshwanelo tsa bone ka ha molaong e le bana be ba diwa gore ba nne bagolo ba kgone go tla go sexetswa melato e ba e dirile le bana. So ra se lemoga motutegi mme ra se attend. Ke a leboga, Mr. Speaker. Further supplementary. Supplementary. Further supplementary. Honorable Acting Leader of Opposition. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ne kere kana molao wa bana o na le dingwaga di le 16 mme go lebega go ise go dirise pehela allowing child friendly courts ke re mme ha ne gongwe motho a ka go botsa a go ba on the spot gore mme re lebile nako e kahe ya gore gongwe re bo re ka nna le tsone di child friendly courts a mme
ke di ku tuta utuna boko abu ya gore he wants to change this country spectacularly in 3 years. A me ka tswa e ka nna standard se re ka se dirisang gore in 3 years ta re bona child friendly courts. Ile ya ntlha. Ya bobedi ke gore ha o bua ka di interventions tse di dirilweng ku o bua ka research o bo bua ka symposium. Mme ke re kana tseo a re itse re goroge sente mo goreng re baakanya seemo sone se. Ke ne ke batla go itse gore ha o bua ka magistrate courts gore di tshwanetse gore di refabishiwe gore di nne child friendly lo akantse eng lo akantse gore di refabisha ka tsela e ntseng jang gore di nne child friendly ke ra iske anna mahoko hela a se khwa thata bo refabish mme re batla go itse gore o ra o akantse re re kgone go seka gore a mme gone go ka diragala sa boraro ile sa bohelo ke gore go na le batho ba e leng gore wa ba bua honorable Pule yo ne a le ko pusong elo wa ba bua re go na le bo child psychologist pediatric social workers le ba bang a mme re mo lenaneo le mo thulaganyong ya gore batho ba gompieno re bo re ba trainer kgotsa re bo re ba batala phata mo establishmenting ya ministry wa gago gore batho ba kgone go tsamaisa lenanelo le la child friendly course ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga mototegi re Lucas kgang ya gore a mme jaaka tautona re tshwanetse go fetola lehatshe mo ngwageng tse tharo a mme re tla bona le yone phetogo ya child friendly courts ke maikaelelo a rona gore ngwaga tseo re diragaditse one maikaelelo one a re buang ka one gore di be di le teng di tsamaiswa di bereka mme e nngwe ya re tota ha re batla gore di be di le friendly re di refabisha re raeng re ra gore ngwana a nne le sephiri re ra gore ngwana a kgone go phuthologa ha neela bosupi as a victim ka se se diragetseng a se ka tshoswa ke batho ba ho a se ka tshoswa ke diagente kana tshoswa ke yone kago e lebega e intimidator gore gore ne friendly such that a kgone go bona ka re go lapeng a phuthologe a kgone go ela dibiti a ba ka antsha bosupi ja gagwe go sena se mo intimidating as an environment in the court ke sone se le gore ka ntse gore re tsamaile gone ko ka gore mo bogompieko se se teng ke gore yone children's court a isita e tshwantse gore go te the court sits in camera gore ya no re ntsha batho ba sa amegeng go sala the presiding officer di ba bosekisi le ene mosupi le molatofadiwa ka jalo mo gongwe itela le gore bana ga ba lebagane le ene molatofadiwa gongwe le motho o ntseng jang ka intimidate ngwana mme go na le gone gore a ba ka tseelwa go sephirinyana ba bua ka dikete mo boxing gore a kgone go wela dibiti mo itela gore mo environment e ho ha kgone go phuthuloga la maboipelo go ana le ene mme ke so re batle go dira gore a lebe go ka dikete ha madi a re lita a bona ka dikete ko lapeng a bona dithoenyana ho a kgona gore a phuthuloge a wele dibiti dio tse gore a bone gore nya mme ha mo le hilo le le tshusang o ko lapeng o ka nna phuthuloga a bua hela tsa batlang gore a fe bosupi ja go a phuthulogile ke yone toro e le gore a re bua ka tsone tse ra be re ra sone seemo sa go nna ya psychologists and other aspects. Yes, ke yone ne re bua gore mo training e akaretsa tsone dio tse gore re thoka batho ba go nna jalo ba ile gore wa ka lebella re bua ka dikgang tsone tsa bo go hetula setho re aga motho sesha go na le concept e bidwa go te botho quotient gore re ba rutuntshe ba ge sesha mme ba ka ga sesha ke mang ke di psychologists and other aspects ba ile gore ba ba aga maikuto a bone ba wele ba se ka ba itse gore re thusa motho ka thupa hela ba itse gore nyare ka ga motho a bona gore go mo go wrong mo go right a kgona go bona gore ga ke dirana ke dirisinte ile gone go leka gore ba gege ba kgone go nna mo seemong se se lekaneng. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Right Honorable Deputy Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Kene kere ra tlhaloganya e sorry ka re ke a utlwa ya children's court kana friendly courts me ko
ko boys prisons ko Moshopa ke tsa gore bana ba ba kwa bale ke bana me se se diragalang ga go diragale re le puso ya ditshwanelo ka ha ba tshwereng ka teng mo teng marimans a mantsi honorable minister ga ba seke ka nako e tshwanetseng gore ba seke ga e le gore ba bone molato ba tlholo kana ba sa bone molato ba tswe ba ntse hela kore ga ba seke kore ke tsenya mo goreng gone go thusa jang le ha ile gore ga gona those friendly courts by now a ga gona moakanya wa gore bone ba thusiwa ya because ba llela gore di-case tsa bone di mixiwa hela le tsa ba batona ba ba ka ko bo maximum so line ya teng e ba ka ga mosing sa bobedi ke gore bana ba le ba allowed gore ba ithute ba le mo teng mme ga gona tsone dithuto tse ba di eletsang o batla go ira JC o batla form 5 especially ba bo form 5 ba sokodisiwa ke gore ga gona ma-teachera a yang ka kwa go ba ruta kore ke le ka gore tsone ditshwanelo tse re buang ka tsone tseo ga le ga ba santse ba le mo teng ba ka ga mosing mo e leng gore go akanya jaanong ga bongwana go a hetoganong ba akanya di sele because ga di nako ya e batlang ya go tsena sekolo the other thing ke gore le yone ya gore di-psychologist like honorable Mabuza a buile ga bayo ke kakanyo ya gore ba ka nna teng ga ke itse re sa le nna leng mme ga go lebege go ntsalo ga ba sogege ka gore ga o ile teng o ba etetse leitlho la gago le le ntšhotšho o kgona go bona gore yo mongwe o iname hela le ga o bua yana kore a re lekeng ba santse ba le mo prisons yone ya boys prisons a re ba lekeng ba santse ba le kwa e re ga e le gore the friendly court will come later mme ba itlhela e le gore le bone kwa ga ba swa maikutlo ka gore ba remindilwe le baka le leleele tota o ka tsena ka boys prisons ba bantsi ba heta ba ba tlhotsweng ba ba iseng ba seke thank you Honourable Minister. Thank you, Honourable Member for Mupani and Deputy Speaker. Ya boys prison ke tsela gore re rarabutse kana we solve the problem. Kone gona le bana ha re ile kwa le first lady one of them was about 12 years. Mira bara gapolla gore nya ha ke la ba bana ba ngwaga tse di kalo mo toronkong go kgathano le molao wa Children's Act le melao e mengwe ya e temo le hatsing leno ga dira maiteko a gore ba kgotlatshekelo ba dire gore yaano ba fiwe bail ba emele ko konte ke so se ile gore se diragetse ke so se ke reng ye ya bana ba ba kopangwa le bagolo le one molao o ntse jalo wa re ha ke le ngwana kganyame le gore ke bila sa gore ke dirile molato le mogolo go ra gore go separatiwe kganyame mo mogolong nna ke gone go a go sekela ko Children's Court mogolo a ye ko bagolo ba sekelang teng under the normal court so molao o ntse jalo gore ha ba tshwanela gore ba kopangwe ka gore go kataga ga se ka ga nna gone mme gape molao bo tswelela gore ha e leng gore ke kgaele gore ga go kgonagale gore o ka separatega ka gore gongwe dikgang tsa teng di lomagane mo e le gore ga o ka ga separatega mme go raya gore yaanong court ta tswelela e le Children's Court go gore a rene mogolo eneo o tlile go seka le ngwana mo Children's Court e sa ye ko the normal court e tshwanetse gore ba sekele teng ke one tsamaiso e tshwanetse go nna teng ha e le gore ga ba dire jalo re ta tsenya leitho re bone gore a mme ba sala molao morago ka o buang ka teng gore o harologangwe gore bana ba sekele ko bobaneng bagolo ba ye ko bagolong gore go nne jalo ya dithuto ke tsela gore mošenyane re ntse re bua ka gore re tshwanetse gore bana ba ye dikolong ke ne ke re assignment e re e filweng bike e hitileng ko cabinet e le gore e eteletswe pele ke mme minister Nono Kgafela Mokoka ke yone ya gore ra go netatsa gore bana ba ska ba re ha dirile molato a ba wa mo toronkong a etswa go ya sekolong ke so re bankanya le hilo le ko molepolle le gore ya gonna
reformatory center bana ba nna teng a ya sekolong gore a hetse dithuto tsa gagwe ka ga tsamaiso ya molao ke se e le gore re se dumalane re tshwanetse re go se diragatsa gore go nne jalo ya di-psychologist ba thaela ke a dumela ga re na nabo ka palo tse dintsi mme bone ba teng ka gore bangwe ba bone ba mo dikgolegoleng tse dingwe o ithela gongwe motho a kgavara mahilo a le mantsi kana ditoronko tse dintsi ka lebaka la gore ba shota ga ba palo e kalo mme ke bone ba e le gore ba eteletse ko pele kgang tsa go counsela kana tsa go rutuntsha gore ba laege mewa ya bone ba dira rehabilitation and reintegration process or exercises ke bone ba e le gore e eteletswe pele ke bone ba di-psychologist ba na le ba social workers mathata ga ba palo kahi ke so ke ruitela motho e le gore go covera a wider scope kana dikgolegole tse dintsi ke yone ke reng Mr. Speaker, I thank you. Last supplementary, Mr. Speaker. Last supplementary. Clarification. Noring, Honorable. Clarification. Yeah, on clarification. But Honorable. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re ke botse tona o bua ka thaelo gongwe ne go bata kana ha re bua ka bana re bua ka bokamoso jwa lehatshe gongwe ne go bata o thathamologa gore ha go na le thaelo yone ya di-psychologists ya di-social worker le related rehabilitation fields mo lephateng le o dira go le kae o ikaelela go dira jang re tla bona leng seemo sa teng se hetogile because ha le ka dira sengwe then number of offenders going forward ya go hokotsega ka re these are future habitual offenders but ha le kheba the reoffense tsa bone mo nakong ya gompieno go a go hokotsega le dira go le kae ya bobedi ke yone ya o no bua ka gore molepolle le bankanya sengwe teng for bana e se kgolegelo per se kgolegelo a sa ya tshwanela go associate le bana e le sengwe hela se se tsamaela gone go thoka leina la Setswana go nna Motswana dipampiri ke mathata e le sengwe se se tsamaela sone motho o ka botsa gore gone mme anong ko bokone ko le gare la lehatsi le dira go le kae gore the same facilities di kgone go nna teng. Thank you. Our Minister. Honorable member from Maung East, thaelo ya di-psychologist nka se ke arabe gore ba ta lekana leng ka gore e laolwa ke gore ba kahi mo marketing ha re a go ba tsuma gore re ba engage kana re ba hire kana ile gore outsources gore a rota laola gore a ile gore kana mo gongwe motho gona gore nya nna ke siame ke cover a wider scope ke le private psychologist so gore sone seo se ta laolwa ke dipalo tsa bone mo marketing gore ka kgona bokae mme maikaelo ke gore jaaka ne ke bua ke re dumalane gore bana kwa ba leng teng ha ba dira ba thulana le molao ba iso go ikago reformatory center kana school of industry go na le gore ba be mo ditoronkong ke gore ba ya go tsena sekolo be ba rutwa le tse dingwe tsa diata ka gape ba go asisha ba rehabilitatiwa ba ntse ba tswelela ka sekolo ba seka ba mo ditoronko ba sa ye sekolong go raya gore kwa ba taba le tira go ba tsuma wa le santse ba taba ditsumpelo gore re anamise le lehatshe one madirelo a ntseng jalo a industry tsa bana kana reformatory centers ke sone se ile gore ra go dira jalo mme e nngwe ya batho ba ile gore ba re offender ka dipalo tse di teng tse ne di supa gore re na le 1430 convicts statistics supa gore more than 1400 convicts ba ile gore ba ne ba heditse melato ya bone kana ba dule mo ditoronkong only 30 reoffended gore ba ne ba
ba heditse melato ya bone ba tsena mo setšhabeng mo palo e kalo go ra gore 2% ya la ke yone e le gore a re offenda mme ke so ke re mo maiteko e le gore mo go one e ne re a thata e le gore re lebile gore re e dire ke yona gore gongwe re lebele a go la rona gore ha motho a dirile molato ha sena go hetsa segwebo sa go kana segwebo sa go kana teng after a sena go serve the sentence o tabe go ra gore re mo leba re le setšhaba o ka re kete ke gogo be re mo timile ditiro ka gore tswa toronko e be le gone gore yaanong ba re offenda ka lebaka la gore ga re ba amogele ra ba neela le ditiro gore ba kgone go itshisa se ka boela ko morago ke yone e le gore thuto e le gore batla go itsenya gore le melao e kgoreletsang gore ka ba a sefile ko toronko why should we punish him again ha tsena mo setšhabeng re mo dira ka re yaanong ra mo isolata mme le gore ba rutwa gore re le ka go ba agisanya le setšhaba re le ka gore ba kgone gore ha ba tswela konte ba ye go kopana le setšhaba reintegration le di-society e nne seamless se ka gatenya ha o mmona le gale ke le godu ha o mmona le gale ke senanne yaanong gore stigma seo re se ntshe gore ba kgone gore ba se ka ba re offenda ke gone gore re ba amogele le ditiro re ba neele ga e le gore ke jaaka ba rutwa vocational training ko ditoronkong yana bo go beta bo go dira ntse go aga eng ba neele ditiro gore ba se ka ba go bula ke bodutu ba utswa ba boela ko ditoronkong ke sone se e le gore ra se rutwetsa gore go dire jalo re simolole go dira jalo gore ba se ka ba nna jalo. I thank you, Mr. Speaker. Honorable members, the answer by Honorable Minister 𝗧𝗛𝗘 🭍💧 completes the order paper. That is all what we had for today. In closing, let me just announce that you are invited to a General Assembly meeting to be held tomorrow at 10 o'clock. I will meet here in the chamber. I don't think our usual venue is available for the meeting, unless I'm advised to the contrary. So let us meet here tomorrow at 10. The Business Advisory Committee met today in the morning and has recommendations to recommend to the General Assembly for your adoption, variation, or rejection. So our company, but basically is to look at the Parliament business. Secondly, there will be briefings by the Ministry of Finance and the Ministry of Labor and Home Affairs on bills and policies to be discussed. So, are kopaneng ka moso ka nako ya lesome. Mme ka tiro ya rona ya letsatsi la gompieno e wetse ke ta kopa Leader of the House Honorable Moeti 𝗧𝗛𝗧 gore a ntshe tshutiso ya gore re phatalale. Honorable Minister Moeti 𝗧𝗛𝗧. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa Palamente. Ke ne ke kopa gore ka phuthego ya gompieno e ile bokhutong ka dipuisano tsa yone ke sutise gore re eme dipuisano tsa rona tsa letsatsi gone ha motsamaisi wa dipuisano. Honorable members, tshutiso ke gore ka re diretse tiro ya letsatsi la gompieno dipuisano tsa Palamente di khute gone ha. E ba tote tshutiso ka Honorable Minister 𝗧𝗛𝗧, Leader of the House, ke gore ka re weditse tiro ya letsatsi la gompieno dipuisano tsa Palamente di khute gone ha. Mme ba ba dumalana le tshutiso ba bue ka lentswe le le go godimo ba re ba ba ganana le tshutiso ye a ba bue ka lentswe le le go godimo ba re nya.
ba ba reng ee ba bantsi ba ba reng ee ba bantsi tshwetso ke gore re phatalale.